Listen to Kovai Vani. Enjoy the podcast by our enthusiastic young residents. Kovai Care is the best place to retire. Hello, listeners. This is Malati Jaikumar here, and I have something interesting to share with you all today. A few days ago, my friend's daughter asked me what it felt like to be old. I was a bit taken aback, but I told her with a smile that you will never grow old as long as you have love in your heart. That reminded me of an old song by Nat King Cole that goes like this. You will never grow old while there's love in your heart. Time may silver your golden hair as you dream in an old rocking chair. So keep my love in your heart. Remember the love there be told. Oh, with my love in your heart, my darling, you will never grow old. You will never grow old. So, what does it really mean to be old? Broadly, one becomes a senior citizen after or on the 60th birthday. But there is very much more to it than meets the eye. Contrary to common knowledge, the cutoff date in reality is not always 60. There is a difference in the perspective of each person at different ages. To those in their 70s, 60 may seem young, while the 80s envy the energy of those in the 70s. By the time an average not so senior citizen touches 55, he or she may have to cope with the beginnings of some chronic disease such as blood pressure, diabetes, back problems, or arthritis. A familiar phrase you get to hear from the doctor is, "You have to live with it." But these are easily controlled, and quite a lot of people do live with it and also blossom after 60. Freed from the routine of office, the mind and body begin exploring new avenues of work. There is more time to pay attention to oneself. Yoga, exercises, and walks become a routine. As one looks at those younger than oneself, there's a motivation to follow a regimen to maintain younger as long as possible. There is time to revive and follow your long forgotten passions and to break new ground. The life of a senior citizen has a bit of the flavor of all the other years that went before. It is like reliving all the different stages all over again, but with a difference. To begin with, you have to learn to walk again without falling down and pick yourself up when you do. It will be foolhardy to stride vigorously or run up and down steps when a measured but fairly sedate stride is much safer. You become a child again playing games with grandchildren. One can dredge up old favorite jingles, long forgotten school songs, and fun games like Simple Simon, Snakes and Ladders, or Pallanguri, reveling unabashedly in the simple excitement it provides. Children's stories acquire new meaning and depth that went unheeded earlier. The truth hidden in these simple tales quite often eclipse the weighty wisdom contained in serious tomes. The long forgotten discipline of school days is back in force with a vengeance and is adhered to even more rigorously as morning walks and exercises compel you to wake up, albeit reluctantly, at an early hour. A timetable has to be reinstated with periods etched out for some form of sports, time to learn a new language, or for attending music or computer classes. It is also a time to indulge in and fulfill long cherished whims like learning Tai Chi or Zumba.
Shades of teenage years are reflected in the voyage of discovery in one's own mind, body, and relationships. The turmoil triggered by the geriatric hormones can make this as bumpy a ride as the pimply puberty years. This is an awkward time when a good supportive family and a peer group with the right values would help. Called the second childhood, it takes a while to understand the aging process because the mind and body do not keep pace together. The body seems to grow older faster than the mind. You can be in the 50s at heart when you're actually well past 70. The excitement of going abroad for higher studies, exploring a new milieu, and making new friends at the university is all replayed when, as a senior citizen, you have to pull up your stakes and move to a new locality, a new city, a retirement home, or in some cases, even a new country. This involves great resourcefulness, courage, and mental health. It means adjusting to a different climate, a different mindset, and different habits. You have to refurbish your skills at making new friends, bond with strange people, enroll in fresh activities, cope with the nostalgia of having left the comfort zone of old family and friends, and attempt to find joy in learning about the world beyond your limited horizon. This can be either disastrous or very inspiring, depending on the person. While the 20s and 30s are spent striving for the goal ahead and chasing dreams, building strong foundations for the fulfillment of an ambition, and fighting to keep ahead in the rat race, the 70s is a gentle river of serenity without the rough and tumble of relentless struggle. As long as you are fit and healthy, the peace of living life at your own pace, doing what you want to do, is sheer bliss. You can speak your mind without fear of being misunderstood. You can say the most outrageous thing and not be taken seriously. Either you'll be respected and liked, or you'll be written off as senile. And it does not really matter which, for life is too wonderful as you get older to bother about what other people think about you. It is then that you start noticing the aged population around you and realize that age is a great leveler. The elderly may be infirm and hobble or limp around, but the sparkle in their eyes is not dimmed. It comes as a surprise that men and women in their 80s can still laugh and crack jokes, even risque ones, and often rib each other with impunity. This is also the time you find there are plenty of opportunities to share your knowledge and wisdom, born of experience, to guide the younger generation. Your lectures and classes not only keep your grey cells in good condition, but also fill your heart with contentment. Interactions with the young keep you younger too. Senior citizenship is the stage of life when you hear accolades of your children and grandchildren, and their success tastes so much sweeter than your own. When their tears and sorrows cause you agonizing pain because you feel helpless to protect them from the harsh realities and ways of the world. When you learn to be tolerant, be it religion, politics, or ethics. If you disagree, you just keep quiet. When you give a helping hand to those around you who are much worse off and those who are too proud to ask for help. When you forgive yourself for past mistakes or relationships soured. When you have to be alert and guard yourself against scams and frauds, for every senior citizen is an easy target. When you accept the afflictions of age and you stop asking, why me?
when you stop regretting missed opportunities or lack of a healthier lifestyle, when you stop being envious of those healthier or wealthier than you, when you hold a little grandchild or great grandchild in your arms and inhale the indescribable fragrance of small babies, when you can spend hours with like minded friends, singing and talking about old films, old times, and old customs, and remembering school days and college days. When you're a cheerful and loving caregiver for your very sick spouse, when your heart aches to see him or her suffer, when your love for your partner is so deep and so strong, you do not need words. A glance, a smile, or a touch is enough. When husband and wife who have weathered many storms and touched the heights of joy together face the end of life with stoicism and courage. When it is only natural and inevitable that fate has snatched away your partner and the void is a never ending pain that nobody can assuage, not even your children or close friends. This is when you have to accept it as your own private hell. When you have to deal with loneliness, depression, and self pity. When the nurse who changes your diaper is, for the moment, more important than your children in distant lands. But you must always remember that the silver years are a blessing too, for each day is a bonus and an adventure. As the candle grows shorter, it burns brighter. There are no regrets, no apprehensions. There is just an eagerness to do more of everything, to touch more lives, express your love and appreciation for your loved ones, and speak your mind openly and fearlessly. Live your life with more passion. Live in the present and revel in all the small delights, whether it is a ray of sunshine, butterflies, or the music in nature. Never ever forget that life can be truly beautiful. வாழ்க்கை என்னும் போடம் வழங்குகின்ற பாடம் மானிடரின் மனதினிலே மறக்க முன்னா வேதம் வாழ்க்கை என்னும் போடம். வணக்கம் நேயர்களே. திருமதி மாலதி ஜெயக்குமார் அவர்கள் கூறியது போல் நாம் இன்று ஒரு புது பாதையில் நடக்கப் போகிறோம். அந்த பாதை இளைஞர்களை முதுமையை பற்றியும் முதியோர்களை கடந்த வாழ்க்கையின் ஏற்றத்தாழ்வுகளை பற்றியும் சிந்திக்க வைக்கும். உண்மையில் முதியோர் யார் என்ற கேள்விக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் வித்தியாசமான பதில் எழும். ஒருவருக்கு 60 வயது ஆகிவிட்டது என்பதாலேயே அவர் முதியவர் ஆவதில்லை. வெவ்வேறு வயதில் ஒரு முதியவரின் வாழ்க்கை பற்றிய நோக்கம் வேறுபடுகிறது. உதாரணமாக 70 வயதான ஒருவருக்கு 60 வயது இளமையாக தோன்றலாம். ஆனால் 80 வயதுக்காரருக்கு 70 வயது ஆனவரின் உடல் வலிமையையும் மன வலிமையையும் பார்த்து ஒரு மாதிரி ஏக்கம் வரலாம். ஒரு சராசரி மனிதருக்கு 55 வயதை எட்டும் போதே இரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய், முதுகு வலி, நரம்பு கோளாறுகள் போன்ற உபாதைகள் தோன்றலாம். மருத்துவர்களோ இவை சாதாரணமாக எல்லோருக்கும் வருவது தான், அதை பொருட்படுத்தாமல் வாழ பழக வேண்டும் என்று கூறுவார்கள். நிறைய பேர் அதே மாதிரி இந்த உபாதைகளுடன் வாழ பழகி கொண்டதோடு 60 வயதுக்கு மேலும் மறுமலர்ச்சியோடு வாழ்கிறார்கள். வேலைக்கு போகாததால் கையில் கிடைத்த அதிகப்படியான நேரத்தை யோகா, உடற்பயிற்சி, நடப்பது போன்றவற்றில் செலவழித்து தங்களை நன்றாக கவனித்து கொள்கிறார்கள். முடிந்தவரை இளமையாக உணர வேண்டும் என்று தங்களுக்குள் ஒரு அட்டவணை போட்டுக்கொண்டு ஊக்கமாக முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். இதுநாள் வரை செய்ய முடியாத காரியங்களையும் நிறைவேறாத எண்ணங்களையும் நிறைவேற்றி கொள்கிறார்கள். அதற்கு அவர்களுக்கு நேரமும் கிடைக்கிறது. ஒரு முதியவரின் வாழ்க்கை
கடந்து வந்த ஆண்டுகளின் மறு பிம்பமாக, ஆனால் ஒரு சிறு வித்தியாசத்துடன் ஆரம்பிக்கிறது. கீழே விழாமல் நடப்பது, விழுந்துவிட்டால் சமாளித்து கொண்டு எழுந்து நிற்பது போன்றவை. முன்போல் படிகளில் ஓடி ஏறுவதும் இறங்குவதும் செய்ய முடியாத காரியங்கள் ஆகிவிடும். குழந்தைகளுடனும் பேரன் பேத்திகளுடனும் விளையாடும்போது நாமும் குழந்தைகள் ஆகிவிடுகிறோம் அல்லவா? பள்ளி பருவத்து பாட்டுக்கள், விளையாட்டுக்கள், உதாரணமாக சிம்பிள் சைமன், பரமபதம், பல்லாங்குழி ஆகியவை அவர்களோடு விளையாடும்போது நம்மையே மறந்து விடுகிறோம். கதைகள் சொல்லும்போது அவைகளில் புது புது உண்மைகளை கண்டு இப்பொழுதும் வியக்கிறோம். பள்ளி பருவத்து கட்டுப்பாடுகளை திரும்ப கொண்டு வந்து அதிகாலையில் எழுந்திருப்பது, நடப்பது, உடற்பயிற்சி செய்வது முதலியவற்றை திட்டப்படி செய்ய முயற்சி செய்கிறோம். ஒரு புது மொழியையோ பாட்டுக்களையோ அல்லது கம்ப்யூட்டரை பற்றியோ தெரிந்து கொள்ளவும் வாய்ப்புகள் நமக்கு உண்டு. வயதாகும் செயல்முறையே வாழ்க்கையில் இரண்டாவது குழந்தை பருவம் போன்றது என்பார்கள். உடலும் மனமும் ஒரே சீராக மாறுவதில்லை. ஆதலால் இந்த மாற்றங்களை புரிந்து கொள்வதும் சிறிது கடினம். மனதை விட உடல் இன்னும் வேகமாக வளர்ந்து மாறிவிடுவதனால் 70 வயது ஆகும்போது கூட 50 வயது ஆனவரை போல் மனதில் உணர முடியும். இள வயதில் கல்லூரியில் படிப்பது, புது சிநேகிதர்கள் கிடைப்பது, வெளிநாடுகளுக்கு சென்று படிப்பது ஆகிய அனுபவங்கள் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். வயதான பின்பும் இவை நம்மை தேடி வருகின்றன. ஒரு புது ஊருக்கோ நகரத்துக்கோ முதியோர் இல்லத்திற்கோ ஏன் வெளிநாட்டிற்கோ கூட போய் வசிக்கும்போது அதற்கு வேண்டிய தைரியம், மனோதிடம், சாமர்த்தியம் இவை இருக்க வேண்டும். நமக்கு தெரிந்த பழக்கமான இடத்தை விட்டுவிட்டு வேறு இடத்துக்கு போகும்போது அங்கு புது சிநேகிதர்களை பிடித்து புது மாதிரியான வாழ்முறையை செயல்படுத்த அவசியமாகிறது. சில பேர் இதை சரியாக செய்ய முடியாமல் கஷ்டப்படுவதையும் பார்த்திருக்கிறோம். 20, 30, 40 வயதுகளில் கடுமையாக உழைத்து நாம் சாதிக்க நினைத்ததை எல்லாம் செய்து முடித்து நம் குடும்பத்தை பராமரிப்பதிலேயே நேரத்தை செலவிடுகிறோம். ஆனால் 70 வயதிலோ சலசலப்பாய் ஓடும் ஆறு போல வாழ்க்கையில் அமைதியை காண்கிறோம். உடலிலும் மனதிலும் குறையில்லாதவரை நமக்கு பிடித்த சௌகரியமான முறையில் வாழ்க்கையை நடத்துவதே மிக அருமை. இந்த சமயத்தில் பிறர் நம்மை சரியாக புரிந்து கொள்வார்களோ என்ற கவலை இல்லாமல் நமக்கு தோன்றும் கருத்துக்களை கூறலாம். என்ன, ஒன்று நம்மை மதித்து அதை கேட்பார்கள், அல்லது அவருக்கு வயதாகிவிட்டது என்று அலட்சியமாக இருப்பார்கள். எப்படி இருந்தாலும் நாம் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். நம்முடைய வாழ்வை நம் போக்கில் வாழலாம். அப்போது நாம் நம்மை சுற்றி பார்த்தால் வயது என்பது ஒரு சமப்படுத்தும் கருவி, அதாவது ஆங்கிலத்தில் சொல்வது போல் ஈக்குவலைசர், லெவலர் என்பதை உணர்கிறோம். இளமையிலும் நடுவயதிலும் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் வயதான பிறகு எல்லோரும் ஒன்றுதான் என்பதை பார்க்கிறோம். சக்கர நாற்காலிகளில் இருந்தாலும் கூட வயதானவர் கண்களில் ஒரு பளபளப்பும் உற்சாகமும் தெரியும். சிரித்து ஜோக்ஸ் சொல்லி கிண்டலாக பேசுபவர்கள் நிறைய உண்டு. இந்த கட்டத்தில் நம்முடைய அனுபவங்களையும் அறிவையும் அடுத்து வரும் தலைமுறையோடு பகிர்ந்து கொள்ள வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு. அவர்களோடு பேசி பழகுவதனால் நம்முடைய மனதையும் ஆரோக்கியமாக இளமையாக வைத்து கொள்ளவும் வாய்ப்பு உண்டு. முதுமை என்பது என்ன? இதை சரியாக வரையறுத்து கூறுவது மிக கடினம்தான். நமது வாழ்க்கையில் நம் குழந்தைகள், பேர குழந்தைகளின் சாதனைகளை பற்றி நாம் பெருமைப்பட்டு பேசும்போது அது முதுமை என்று கூறலாம். அவர்களுடைய கஷ்டங்களும் துயரமும் நம்மை வருத்தி அவர்களை வாழ்க்கையின் பிடியிலிருந்து பாதுகாக்க முடியாமல் வருந்தும்போது அது முதுமைதான். நாம் பொறுமையை கடைப்பிடித்து மதம், அரசியல், நேர்மை எதுவாயிருந்தாலும் பிடிக்காததை கேட்கும்போது மௌனம் சாதிக்கிறோம்.
அதுவும் முதுமைதான். நம்மை விட நலிந்திருப்பவர்கள் கஷ்டப்பட்டு உதவி கேட்க தயங்கும்போது, அவர்களுக்கு தயங்காமல் உதவும் போதும், நம்முடைய கடந்த கால தவறுகளை நாமே மன்னித்து தள்ளிவிடும் போதும், நம்மை பிறர் ஏமாற்றாமல் இருக்க வழிகளை ஆராய்ந்து அவைகளை கடைப்பிடிக்க முயலும் போதோ, நாம் வயதினால் வரும் தொந்தரவுகளை ஒத்துக்கொண்டு ஏன் எனக்கு மட்டும் இது என்று கேட்காமல் இருக்கும்போது, நல்ல சந்தர்ப்பங்களை உபயோகித்து கொள்ளாமல் விட்டுவிட்டோமே என்று வருந்தாமல் இருக்கும்போது, நம்மை விட ஆரோக்கியமானவர்களை பணக்காரர்களை பார்த்து பொறாமைப்படாமல் இருக்கும்போது, நம்முடைய பேர குழந்தைகளையோ அல்லது அவர்களுடைய குழந்தைகளையோ கையில் வைத்து கொஞ்சும் போதும், மனமொத்த சிநேகிதர்களோடு பழைய நினைவுகள், சினிமாக்கள், பள்ளி நாட்கள், மற்ற அனுபவங்களை பற்றி மணிக்கணக்கில் பேசும்போது, உடல் நலம் மிக மோசமாக உள்ள துணைவருக்கோ துணைவிக்கோ அன்போடு உதவும்போது, வார்த்தைகளுக்கே அவசியமின்றி ஒரு பார்வை, புன்சிரிப்பு, வருடல் மட்டுமே போதும் என்றும் அளவுக்கு துணைவர் அல்லது துணைவியை அன்புடன் நேசிக்கும்போது, எவ்வளவோ கஷ்டங்களை எதிர்நோக்கி சமாளித்த கணவனும் மனைவியும் வாழ்க்கையின் முடிவை தைரியமாக எதிர்நோக்கும்போது, துரதிருஷ்டவசமாக நம் துணைவரோ துணைவியோ விதிவசத்தால் இறந்துவிட்டால் கூட அந்த மனவலியையும் பொறுத்து கொள்ளும் போதோ, நம்முடைய தலைவிதி என்று அதை தாங்கிக் கொள்ளும் போதும், தனிமை, மனச்சோர்வு ஆகியவற்றை எதிர்நோக்கும் போதும், நம்முடைய அரையாடையை அதாவது டயப்பரை மாற்றிவிடும் செவிலிமார்கள் நம்முடைய குழந்தைகளை விட முக்கியமானவர்கள் நமக்கு என்று ஆகும்போதும், இத்தனையும் முதுமையின் அடையாளம்தான். அதே சமயம் வெள்ளி வருடங்கள் ஒரு உன்னதமான காலம், ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சிறப்பான பணமுடிப்பு என்பதை ஞாபகத்தில் கொள்வோம். மெழுகுவர்த்தி கூட அணையும் தருவாயில் பிரகாசமாக எரிவதில்லையா? அச்சமயம் வருத்தமோ கவலைகளோ வேண்டாம். நம்மை நேசிப்பவர்களிடம் அன்பாக இருப்போம். மனதில் உள்ளதை பயமின்றி தைரியமாக கூறுவோம். இன்றைய பொழுதை மகிழ்ச்சியாக கழிப்போம். நமக்கு பிடித்ததை செய்வோம். சூரியனின் செங்கதிர்களோ வண்ண பூச்சிகளோ இயற்கையின் சங்கீத ரீங்காரமோ ஆவற்றையும் ரசித்து மகிழ்வோம். வாழ்க்கை ஒரு அழகான நிகழ்ச்சியாக முடியும். அழகு ரசிப்பதற்கே, அறிவு கொடுப்பதற்கே, மனது நினைப்பதற்கே, வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே, வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே. The script and voice for the following wonderful podcast is by Malati Jaikumar, and the song by Nat King Cole is by our very own 80-year-young Jaikumar. The husband and wife team of Sankaran and Meena have added value to it in their version of Tamil. Thank you. Thank you and stay tuned.